हाय फ्रेंड, आज के आपके देखाबो छाद दिए काटिंग करे सीढ़ी क्यों बनाबेन। এটা দোকান ঘরে খুব ছোট একটা জায়গার মধ্যে 8 ফিট বাই 4 ফিট আমরা স্ল্যাবটা কাটিং করছি। সেই স্ল্যাবের মধ্যে কাটিং করে ওখানে সিঁড়ি উঠবে। তো আপনারা দেখুন কোনো রকম ভাইব্রেশন ছাড়াই আমরা ব্লেড মেশিন দিয়ে কীভাবে ফিক্স করে কেটে নামাচ্ছি। তো আমার চ্যানেল নতুন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমার অ্যাড্রেস হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ। আমাদের শুধুমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে কন্ট্যাক্ট করবেন, কারণ ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে আমি সার্ভিস দিই না। আর আপনাদের কাটিং কাজ থাকলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। হ্যাঁ, আমার চ্যানেলে আপনারা ভিজিট করে দেখুন। আমার চ্যানেলে প্রচুর ভিডিও আছে কাটিংয়ের। আপনার ছাদ কেটে সিঁড়ি বানানোর, ছাদ কেটে লিফট বানানোর এবং ছাদ কেটে অনেক কিছু ব্যাপারে ভিডিও আমার চ্যানেলে আপনারা গেলে পেয়ে যাবেন। আমার চ্যানেলটা আপনারা একবার হলে ভিজিট করে আসুন। আর আমার চ্যানেলে প্রায় 2000 মতো ভিডিও আপডেট করা আছে, আপনারা দেখবেন, দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন যে ব্লেড মেশিন দিয়ে এখন সম্পূর্ণ ভাইব্রেশন ছাড়াই কাটিং করা হয়। কোনো রকম ভাইব্রেশন করে কাটিং করা হয় না। অ্যাকচুয়ালি যেসব বিল্ডিংগুলো পুরোটা ডেমোলিশনের কাজ হয়, সেসব বিল্ডিংগুলোতে আপনার সম্পূর্ণ ব্রেকার মেশিন দিয়ে কাজ হয়। আর এখন যেসব বিল্ডিংগুলো আপনার অর্ধেক থাকবে, অর্ধেক কাটিং হবে, এসবগুলো নিয়ে সম্পূর্ণ ব্লেড দিয়ে কাটিং করতে হয়। ভাইব্রেশন করে কাটিং করলে আপনার বিল্ডিংয়ে ক্ষতি হতে পারে। আমরা সেম এইভাবে ছাদ কাটিং করে সিঁড়ি বানানোর জন্য যাচ্ছি ওয়েস্ট বেঙ্গল কোন্নগর, যেটা হাওড়া থেকে 5টা স্টেশন দূরত্বে। আমরা মার্চ মাসে রাত্রে থাকবো ওখানে, সিঁড়িটা কাটিং করব। ছাদ কেটে সিঁড়ি কাটিংয়ের জন্য যাচ্ছি ওখানে। ছাদটা কাটিং হয়ে গেলে আমরা ব্যাগ চলে আসবো আর মুর্শিদাবাদ। তো আপনারা হাওড়ার মধ্যে কোনো কাটিং থাকলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন 1 তারিখের মধ্যেই। আপনারা ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখবেন। দেখার পর কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন যে কাটিংটা কেমন হয়েছে। আমার এই কাজটা চলছে মুর্শিদাবাদ ডোমকল। এই কাটিংটা যেসব ভাইরা দেখেছে আমার স্পটে, যারা আমি কাটিং করছিলাম, তারা নিচ থেকে দেখছিল। দেখার পর আমাকে সবাই জানিয়েছে না কাটিংটা নাকি খুব সুন্দর হয়েছে, ওদের নাকি খুবই ভালো লেগেছে। তো আপনারা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন যে আপনার ভিডিওটা দেখুন। ভিডিওটা দেখার পর কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন যে ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে। যদি খারাপ হয় তো আমাকে জানাবেন, আর ভালো হলেও জানাবেন। খারাপ হলে আমাকে সে কাজটা ঠিক করতে হবে, এটা আপনাদের বলা কর্তব্য। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And close till I get up. Time is better.